Привет, и это новое видео. Сегодня мы с вами поговорим о таком проекте, как BYDFi. Это достаточно популярная биржа, о которой вы, скорее всего, уже слышали. Поэтому сегодняшнее видео будет гайдом по этой платформе. Думаю, вы знаете, что торговля фьючерсами может быть весьма прибыльной. И разумеется, доля риска тоже есть. В связи с этим сегодня я хочу рассказать вам, как торговать на этой бирже и зарабатывать хорошие деньги, соблюдая риск-менеджмент. У биржи BYDFi очень много хороших сторон. Например, хорошая ликвидность, а также 200-е плечи, торговать на которых, разумеется, очень опасно. Вдобавок на BYDFi есть копи-трейдинг и демо-торговля. Еще раз привет всем тем, кто продолжает просмотр этого видео. Напоминаю, что каждую неделю я разыгрываю $200 среди моих подписчиков. Чтобы принять участие, просто оставьте абсолютно любой комментарий. Ребята, перед тем, как мы продолжим, я хочу обратить ваше внимание на то, что переходя по реферальной ссылке в описании, вы можете бесплатно получить $100 на счет. Для этого нужно просто создать аккаунт и пополнить депозит на $100. Более подробную информацию можно узнать, перейдя по ссылке. Кстати, о других всевозможных бонусах можно узнать, перейдя по вкладке. Так, например, можно получить Mystery Box. Ну и, конечно, самый жирный бонус – это $5000. Ну ладно, ребята, давайте перейдем к самой бирже. Что интересного может предложить нам BYDFi? На данной бирже можно торговать как на споте, так и фьючерсами. Разумеется, мои любимые деривативы – это USDT-M, то есть торговые пары с USDT. Другими словами, на аккаунте вам не нужно будет иметь, например, биткоин. Так что лично я на биржах торгую именно USDT-M. Как я уже сказал, на этой бирже есть также спотовая торговля. Обычная и продвинутая. Так или иначе, первое, что нужно сделать после того, как вы создали аккаунт, это перейти во вкладку «Активы» и пополнить депозит. На счет можно завести как USDT, так и просто криптовалюты, в зависимости от того, что вам нужно. В случае, если у вас нет собственной криптовалюты, вы можете нажать на вкладку «Купить криптовалюту». Здесь вы можете купить любую криптовалюту с обычной карты. Затем имеющиеся активы можно посмотреть вот в этой вкладке. Она называется «Мои активы». Для того, чтобы начать торговать фьючерсами USDT-M, нам нужно перевести нашу криптовалюту на фьючерсный кошелек. Чтобы это сделать, просто нажимаем на кнопку «Перевести» или «Transfer». В моем примере я переведу из спотового кошелька $100 на кошелек фьючерсный. После перевода мы переключаемся на фьючерсный кошелек и видим, что наши $100 уже отображаются здесь. Ну а теперь, перед тем как продолжить, я бы хотел немного поговорить о спотовой торговле. Лично я обычно выбираю продвинутый режим. Как по мне, он даже удобнее, чем простой. Переходя к продвинутой спотовой торговле, у нас сразу появляется следующий интерфейс. Здесь я бы сразу хотел внести несколько изменений в график. Первым делом я бы, конечно, хотел включить свечи, а затем убрать все эти скользящие средние. Сейчас они мне без надобности. Что касается объемов, пока что мы тоже их уберем. Таким образом, на экране у нас остается один чистый график. Кстати, на бирже BYDFi используется интеграция графика с TradingView. Во многом интерфейс спотовой торговли похож на интерфейс деривативов. К ним мы перейдем чуть позже. Вот здесь, в левом верхнем углу, мы можем найти интересующую нас пару. Например, если вы хотите торговать лайткоином, введите LTC. Поиск можно настроить по категориям. Будьте уверены, вы найдете то, что вам хотелось. В нашем же случае мы остановимся на паре BTC-USDT. Интерфейс биржи BYDFi во многом напоминает интерфейсы других известных бирж. Например, здесь у нас разная информация по изменению стоимости актива, а в правой части экрана у нас расположен стакан. По соседству с ним у нас маленькое окно, в котором мы можем настроить сделку.
Зайти в лонг или в шорт. Разумеется, в рамках спотовой торговли можно зарабатывать только на росте стоимости актива. На спотовом кошельке сейчас у меня нет денег, потому что мы перевели их на фьючерсный кошелек. Так или иначе, интерфейс данного окна максимально прост. Купить биткоин на $100 максимально просто. This is the USDT, and we're going to go on the Bitcoin one right here, and let's talk about this because this is where you can make the real money trading on BYDFi. So I'm on this page once again. I want to remove these moving averages. This is just personal preference. We will get into later a little bit into the video how you can trade and make money on BYDFi. So we have a clean slate right there on the daily chart. Now, what difference is the derivatives section having compared to the spot section? Well, we can see up here we have cross and we have this 20x. Now, cross is the type of margin, the margin mode that we want to use. Or we can choose isolated. Personally, I would always choose isolated. Isolated only takes from your current account on the derivatives, whereas cross can take from all your accounts on the exchange. So I really would select isolated if you are trading. That's just what I always use. And when it comes to leverage, personally, I wouldn't really use above about a 5x leverage if you're just starting out. Of course, if you're newer to crypto, I would even use less leverage, 2 to 3x. However, if you are more experienced or you want to use a very small amount of capital, they do offer up to 200x leverage. Of course, this is a very, very risky play and you can easily lose your money if you are using 200x leverage. However, if you want to do it for a bit of fun and you're happy to lose that money, then BYDFi does in fact offer up to 200x. I'm going to stick with about 5x for today's video. I'm going to confirm that right there, and we have adjusted our leverage to 5x. So I have 100 US dollars on 5x. That would mean I can trade with effectively 500 US dollars. So you can see how if the price goes up 10%, you would make $50 compared to if you're just trading on spot with $100. If the price went up 10%, sorry, you would only make $10. So you can see you can make a lot more gains. Of course, on the flip side, if the price goes down, you can also lose a lot more. So that's why when you're trading on BYDFi on the derivatives, it's very important to, in fact, manage your risk. So now we're on the daily chart. How do we go ahead and enter a trade? Well, first of all, we can take a little bit of price analysis right here from this daily chart. Of course, usually I use the price analysis on TradingView, and then I come back to my exchange like BYDFi and then go ahead and enter the trade. But let's say, for example, here we want to enter a short position. We think the Bitcoin price is going to drop all the way down to this price target right here of about $19,000. Personally, I don't think it will, but for the sake of today's video, I will in fact use that. So let's put this price target right here at $19,800. Let's go ahead and draw this line out right there just so I have it. 19,600. Let's go ahead and take like so. So we have $19,600 right there. This is our price target we want to get, and we want to enter around about here where we currently are. So if I think the market is going to come down, I want to go ahead and do a short position. So first of all, we'll go over here and go ahead and click 100%. This will use 0.018 Bitcoin, and I want to go ahead and short it. Now, usually I wouldn't use the full amount in my account. However, this is just for the purpose of today's video. But if you have a few $1,000s in your account, I would never use the full amount of that account for one single trade. That is very bad risk management. So you can go ahead and click short right there, or we can go ahead and set our take profit and stop loss. If we click that, if we want to do a market take profit, for example, right here, we can see, let's just set it to $19,500. $19,500 our take profit. And if we want to set a stop loss, we can go ahead and set a stop loss somewhere if we reach above there. So we could set 27,400. Of course, this is just completely off the cuff. You would do way more research if you were, in fact, entering this for real. I just want to give you an example in a real kind of a real time frame rather than taking 20 minutes to do the full analysis. So we can go ahead and do that. We then click short. It then says order confirmation, Bitcoin, USDT, M perpetual, market, short, 0.018. This is the take profit right there. This is the stop loss. We can go ahead and enter our short position. So now the short position has in fact been opened, and we can see right there, isolated 5x, the entry position, the liquidation price, which is right here at $31,800. However, we do have a stop loss set, so that will hopefully not happen. We can then see the margin right there, the profit and loss right there. You can automatically add margin if you're getting close to your liquidation. You can add up margin right there. And if you want to close the trade immediately, you just click market, or you can click limit right there, and you can close it at a certain amount. And
you can, for example, you can close 50% at a certain amount, so you can take profits on the way down. So I'm going to leave that trade open just for a little bit once I talk about a very, very easy strategy that you can use to trade on BYDFi. So first of all, I want to go to indicators right here and I want to type in MACD. Now this is probably one of the most simple ways that you can go ahead and trade Bitcoin and other cryptos as well, using the MACD on the daily or the 4-hourly time frame. So for example, on the 4-hourly time frame, we want to look for a MACD cross. Now what does the MACD cross mean? Well, I've explained it many times on different videos, but for the purpose of this video, I'm going to explain it very quickly. So we can see right here, the blue line is crossing below the orange line right there. This would be a bearish MACD cross. And on the histogram right here, we have a change from green to red, and we have the candlesticks going down. This is a bearish, a negative on the histogram right there. So at this point right here, we would want to go ahead and open a short position because it is bearish. When the blue crosses under the orange, it's bearish. When the blue crosses above the orange, it is bullish. So in this example, we would want to go ahead and enter a short position, and we would enter this short position exactly when the cross happens. So it would be somewhere in this range right there. We then want to exit the trade when we in fact have a cross, a bullish cross to the other side. So we would have a bullish cross right here. So we would exit the trade around about there. So if we go ahead and take a look at this, this would be a profit of about 3.7 or 3.2%. Now you can see if you do this multiple times on the 4-hourly chart, there is crosses every few hours. So you can make a lot of profit doing this very, very easily. And if you combine it with, for example, a moving average, volume, you do different trading patterns, you can even use the RSI as well to confirm those breakouts, then you can see there's a very, very good chance of making profit trading on BYDFi. I do want to quickly work over the copy trading right here, because as you know, many platforms have copy trading, and BYDFi's copy trading is really, really good. We can see right here, one of the most profitable traders on BYDFi, 450% right there, 424%, 240%. So if you are following them with a bit of capital, which you are not opposed to risk on, of course, only risk what you can afford to lose, then you could go ahead and have some great profits over here on BYDFi trading. So guys, that is pretty much the end of today's video. I will go ahead and round off this video. As I said in the intro, if you did want to get $100 extra for your $100 deposit, all you have to do is click the link down below, join BYDFi, and go ahead and deposit $100. All the terms will be down below. As well, on the welcome rewards, you can get thousands of dollars of bonuses every single time. So I'm going to go ahead and close the trade out right now for a market sell right there for the purpose of today's video. Thanks for watching, and I'll catch you in the next one.